Hi everyone, welcome to LMS. Welcome to last session, session 7 of Unit 4 Theory of Simple Bending. I hope ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So this is the last session. So today we are going to solve another two types of problems. We see first problem. A cantilever beam of 6 meter span is rectangular section having a 200 mm width and 300 mm depth. If the container is subjected to a point load of 6 kN and UDL of 5 kN per meter, find the maximum bending stress. So immediately list the given data. B is equal to 200 mm, depth is 300 mm. So this condition is different, like simply cantilever beam with UDL as well as point load. Both loads UDL ಕೂಡ ಇದೆ, point load ಕೂಡ ಇದೆ. The previous session ಅಲ್ಲಿ session 2 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ with other problems. Here both UDL and point load is given. It is not that difficult. It is like ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ m is equal to 6 into 6 plus 5 into 6 into 6 by 2. Like 6 into 6 point load ಇದೆ and 6 meter span 6 into 6 plus you can make half into force into distance. Half you keep it like that. Force is C 5 kilonewton per meter into 6 meter. So meter will go. Finally the load is in kilonewton, that is 5 6 30, and the span is entire span of UDL is 6 meter. It will become the half ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 6 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Now finally the moment is equal to 126 kilonewton meter. So meter kilonewton meter ಇದೆ, mm ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 126 into 10 power 6 Newton mm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಬೈ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಪಿ ಬೈ ವೈ. ಎಫ್ ಪಿ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಮ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಐ ಬೈ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೆಡ್. ನಾವು ಎಫ್ ಬಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 6. ಸೊ 200 into 300 square divided by 6. So that is 3 into 10 power 6 mm cube. Now finally FP is equal to m by z. M already calculated, z also calculated. Substitute all the values, and finally the maximum bending stress is equal to 42 Newton per mm square. It's a very simple problem. Next problem. A cantilever beam is rectangular in cross section having a 100 mm wide or width, 150 mm depth. If cantilever beam is subjected to a point load of 6 kN at the free end and the bending stress is not to exceed 40 megapascal, find the span of cantilever beam. So ಇಲ್ಲಿ breadth is given data list ಮಾಡಿ. B is equal to 100 mm, depth is 150 mm. Here the point load in free end ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ it is W is equal to 6 kilonewton. The bending stress also given 40 megapascal. So megapascal is nothing but, the mega is nothing but 10 power 6. 1 pascal is nothing but 1 Newton per meter square. So 10 power 6 divided by 10 power, convert 1 Newton per mm square to 1 Newton per mm square is nothing but divided by 10 power 6. Now 10 power 6 will go. Finally the 40 is remaining. So ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮೆಗಾಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and write Newton per mm square. That 1 megapascal is nothing but 1 Newton per mm square. So here is the diagram. The point load, cantilever beam with a point load of span L. We need to find out the L. Now the moment M is equal to W into L. So W is given point load 6 kilonewton. Length you keep it length as it is, M in terms of L.
Now z is equal to b square by 6. Calculate z. All the values are given, breadth and depth given. So calculate the z. Now we know the formula fb is equal to m by z. Fb is given 40 is equal to m, substitute m value in terms of L, then z values, given values, and calculate the L. L is equal to 2500 mm or 2.5 meter. Thank you all. So these are the reference books as you can go through and learning website. Thank you everyone. Here I am going to finish the unit 4, all the sessions. If you have any doubts, you can mail to my email. My email is dharru400@gmail.com. Thank you for listening. Thank you very much.